Yung reference period is yung statistic, is yung time reference kung saan kinolekta at kinompute yung data. So, ibig sabihin, at that specific time, kinolekta yung data and then kinompute. So, ganun sa economic statistics. May yun yung time frame niya. Diba? Yun yung time frame niya, yun yung reference period. And then yung point forecast is forecast of the forecast nung Y value at the horizon H. So, yung point forecast is yung Y value dun sa point of horizon na H. So, yun yung mga importanteng natututunan natin. At minsan, hindi lang Y, pat meron pa yung meron pa yan X. Kasi yung may X and Y points din yung sa economic. So, may X, may Y. Pero yung point forecast is Drink water na doon. Drink water, tapos ka na kumain. Y ata yun at the horizon H. So, yun yung mga importanteng nalalaman natin ngayong araw na to. Napaka-importanteng malaman natin yan. So, kasi yan yung mga ginagamit ng mga nasa NEDA. Yeah? Yung mga nasa government. Yan yung mga ginagamit nila. Yung mga, baga yan yung mga data points. Diba? Hindi lang naman Y yung data points. Yung X din kasama. So, at specific time period yung reference period. So, yun lang.